নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি কন্টিনিউ করতে চলেছি আমার নেক্সট পার্টটা। আপনি লাস্টের 3-4টা ভিডিও আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, চ্যাপ্টার 1 কভার করে নিয়েছি। এখন চ্যাপ্টার 2 আমি স্টার্ট করছি, অলমোস্ট শেষই হয়ে যাবে, আধাও হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো লাস্টগুলো ভিডিও যদি না দেখে থাকো তাহলে এপিএসসির প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নাও। ঠিক আছে, সরি এইচএসসির প্লেলিস্টে। তো কোয়েশ্চেন নাম্বার 11 দেখো, এক্সপ্লেইন দ্য ডিফারেন্ট মোডস অফ ডাটা কালেকশন উইথ দেয়ার রেসপেক্টিভ মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস, অর ডিসকাস দ্য ভেরিয়াস মোডস মেথডস অফ কালেক্টিং প্রাইমারি ডাটা উইথ দেয়ার মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস। For collecting primary data, the investigator may adopt any one of the following methods. Number 1, direct personal investigation. Under this method, the investigator personally comes in contact with the respondents from whom the information is to be obtained. This procedure of data collection is suitable when the field of inquiry is small and a high degree of accuracy is needed. What are the merits? The merits are: number A, data have a high degree of originality. Number B, data are fairly accurate with personally collected. Demerits: number A, this method becomes very difficult when the area of the study is very wide. Number B, direct personal investigation is an expensive method and it involves a lot of time, money and energy. Next देखो, number 2, indirect oral investigation. In this method, certain third persons called witness are selected who are supposed to have knowledge about the phenomena under investigation. First, most of the commissions of inquiry appointed by the government collect primary data and this method. This is done when the actual respondents involved in the phenomena under investigation are not available. Merits देखो, merits number A, this method can be applied even when the field of investigation is very large. Number B, this method is relatively free from personal bias of the investigator. Demerits देखो, demerits number A, the data collected by this method are relatively less accurate as the information is obtained from persons other than the concerned informants. Number B देखो, this method may lead for doubtful conclusions due to carelessness of the witness. Number 3 देखो, number 3 point, information from local sources or correspondents. Under this method, the investigator appoints local persons or correspondents at different places. Full stop, they collect information in their own way and furnish the same to the investigator. Merits देखो, this is an economical method in terms of time and money. Number B, this method allows a fairly wide coverage of information. Demerits देखो, demerits number A, originality of data is sacrificed owing to the lack of personal contact with the respondents. Number B देखो, there is lack of uniformity of data. Full stop, this is because data are collected by a number of correspondents. Number 4 देखो, information through questionnaires and schedules. Under this method, the investigator prepares a questionnaire keeping in view in mind of the objectives of the inquiry. There are two ways of collecting information on the basis of questionnaire. Number 1, mailing method. Number 2, enumerators method or schedule method. Let us now explain them. Number 1, mailing method. Under this method, questionnaires are mailed to the informant. Full stop, a letter is attached with the questionnaire giving the purpose of the inquiry. Full stop, it is also ensured that the information would be kept secret. The informant writes the answers against the questions and returns the completed questionnaire to the investigator. This method is popular in those countries where literacy rate is very high. Next देखो, ई पॉइंटर merits number 1, this is an economical method in terms of time and money. This method is original and therefore fairly reliable. Demerits देखो, generally the informants don't take interest in questionnaires and failed to return the questionnaires. Number B, this method has limited use owing to the fact that the questionnaires can be answered only by educated informants. এই আনসারটা অনেক বড়, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় আনসারটা হয়ে গেছে, বাট এটা কিছু করার নেই, এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন, তো এটাতে একটু বড় করে আপনার অ্যাডজাস্ট করতে হবে। নাম্বার বি দেখো, এনুমারেটর্স মেথড, এটাই লাস্ট পয়েন্ট। ইন দিস মেথড a questionnaire is prepared according to the purpose of inquiry. Full stop, the enumerator himself approaches the informants with the questionnaires. Full stop, the questionnaires which are filed by the enumerator themselves by putting questions are called schedules. Under this method, the enumerator himself fills the schedules after seeking information from the informants. This method is employed for the purpose of census inquiry. Merits, this method is capable of a wide coverage because even illiterates can furnish the required information. Number B, there is a fair degree of accuracy because investigations are done by specialized enumerators. Demerits, this is a very expensive method of investigation. And number B, the process of investigation also becomes time consuming. তো এইগুলো সব আনসার হয়ে গেছে, এই একটা আনসার কভার করতেই আমার পুরো 5 মিনিট কভার হয়ে গেছে। নেক্সট ভিডিওতে আমি ডিসকাস করবো রাইট এ নোট অন র্যান্ডম স্যাম্পলিং। ঠিক আছে, তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলকে। আর যদি টিউশন নিতে হয় তাহলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করতে পারো। ঠিক আছে, তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।